Buenas a todos, chavales. Otro viernes más con el Star Citizen Live. En este caso, pues es todo sobre la 3.12. Así que vamos a ello. Hi, everybody. Welcome to another episode of Star Citizen Live, all about Alpha 3.12. I'm your host, Jared Huckabee. And if you've never seen Star Citizen Live before, it's where we take about an hour out of the end of our week and we put the screws to some of our devs. We take your questions and we send them to the developers. Like, are you excited about the new Lando show? Do you think Donald Glover's going to be in the new Lando show? How many episodes do you think the new Lando show is going to be? I mean, we hit them with all the Is there toughest disco questions. going to be? Is there going to be disco in the Lando show? So to get started, let's just go right to our panel of guests. Every show is somebody's first show, so we're going to take a minute to tell people who you are. Rich, introduce yourself. Who are you? What do you do for Star Citizen? So hello, I am. Bueno, pues eso, cada show siempre hay alguien nuevo, así que va a explicar. Bueno, pues todo el mundo se presenta al principio, explica lo que es el Star Citizen Live y demás. Basically, if you're not in a cockpit, or if you kind of sometimes if you're in a cockpit, but yeah, I cover all of that kind of stuff. Anything that goes in the live product. That's me working with Chris and Tony and Rich and other directors and teams to make sure that what we put out is as good of a quality as possible. You know, for that patch. And so today we are doing the show that we usually do about at the end of every quarter. We talk about questions related to the upcoming patch. This, of course, is patch 3.12. It's the patch that wraps up the end of this year. We are taking questions from two places. One, we put a thread up on Spectrum earlier this week. Bueno, quiero saber qué dice Colando, porque yo la verdad es que no lo he visto ni nada. Buenas Nomad, buenas Harlock. Quiero saber a ver qué pasa con la pregunta, a ver qué pasa. Where people were able to submit their questions and then vote on which ones they want to see answered most. And then we, of course, take questions live from the chat. So if you're watching live on Twitch right now, you can submit your question with the word question in capital letters surrounded by brackets. That's going to help our community management team pull those questions and send them on over to me. So let's get started right now with the questions that were sent throughout the week on Spectrum. No, dice que primero vamos a empezar por las preguntas que han sido enviadas en Spectrum. Vamos a ver lo que dice. Which organizations will have reputation in 3.12? Like maybe we want to start by just explaining how reputation will work in 3.12. Yeah, so basically we have reputation on. Oh. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué organización? O sea, ¿cuáles organizaciones tienen reputación en la 3.12? ¿Qué dices? A ver, igual más adelante, no sé. Pero bueno, igual, oye, si no la responden, pues es lo que hay. All of the mission givers except for one. Right now, we've got some issues with Rudo that we're working out. But basically, with reputation, the idea is that you go there. Obviously, if you do missions, then you become in better favor. If you do poorly on those missions or back out of them, fail them, so on and so forth, you lose favor with the mission giver. For the most part, you can never really fail out of good favor with them. They would constantly give you missions. Now you can actually fail out. It will kind of return to zero or return to a point where you can actually get in favor with them to actually do missions again. And then from there, we do have it on some of the select organizations, and in this case it's really mostly geared towards bounty hunting stuff. So like the bounty hunters guilds, the Blackjack bounty department, and then the North Rock bounty department. So basically you can gain rep by completing bounty missions offered by them, and then with higher reputation, higher difficulty, higher mission rewards, that kind of stuff will be unlocked. And of course, sorry, O sea, por lo que entiendo al final, bueno, están hablando un poquito del tema de las reputaciones y las organizaciones de NPCs que van a venir ahora
las reputaciones con organizaciones NPCs que van a llegar a la 3.12 le están... Bueno, la pregunta es sobre qué organizaciones habrá, ¿no? Pero está diciendo que, bueno, que simplemente pues habrá organizaciones como Northern, el grupo Northern o algo así, el Blackjack Security o... eh, el tema de... Sabemos que va a haber 3 hermandades de... O sea, como 3 hermandades de Bounty Hunter, ¿no? Que está puesto ahí las notas del parche y tal. Y luego pues va a haber como una criminal, ¿no? Y dice que, bueno, que simplemente tuvieras creando reputación cuando... Y que ahora mismo no hay la posibilidad en el parche de quedar, o sea, de no poder interactuar más o algo así, ¿no? Que simplemente ahora mismo pues siempre hay la posibilidad de volver a cero y una vez llegues a cero pues te seguirá ofreciendo esas misiones, pero si lo vas haciendo mejor, si te desempeñas mejor, pues te irá ofreciendo misiones de mejor nivel, o sea que no puedes quedarte en negativo en cuanto a reputación de momento, lo visto. Go ahead. And then afterwards, the idea is that more perks and stuff like that will be unlocked for you. That's literally what I was just going to say. And of course, this is the first iteration of reputation, and it will be built on in subsequent patches. So. Yeah, exactly. Y comenta que pues seguirá el tema de la reputación y tal, que bueno, pues seguirán avanzando en eso a medida que esto es simplemente una primera iteración. Tampoco pues irán metiendo más cositas. Bien. Hey, buenas Raquel, buenas Pito. Buenas mamás, digan. We saw a lot of questions come in about the tractor beam. The tractor beam. Hemos visto muchas preguntas. We saw a lot of questions. Hemos visto muchas preguntas acerca del tractor beam. Aquí vamos a volver. Quiero volver a ver esto. Un momento, un momento. What I was just going to say. And of course, this is the first iteration of reputation, and it will be built on in subsequent patches. So. Yeah, exactly. We saw a lot of questions come in about the tractor beam. The tractor beam seems to have really captured the imagination of folks, Rich. So we're gonna try to spread them out throughout the show here. The first one we got is, can we steal cargo from other ships and then sell that cargo in the usual place with the new tractor beam attachment? A ver. Podemos robar la carga de otros lugares y vender y vender esa carga en los lugares habituales con el Ray Tractor. So the answer is yes and no. So Oh. if you blow up the ship first, it will then obviously spawn all the different boxes in space, and then you can steal them. So if you take someone out and all their cargo then gets ejected into space, you can then go outside in EVA with your tractor beam, collect all of those boxes, put them back into your ship, and then sell those boxes, on the black market. If you try and interact with them directly from the cargo grid, so say for example you just went and bought a load of commodities that appeared. ¿Qué cojones? ¿Y esto? ¿Y esto? Watching the testing for. What? ¿Cómo? Bueno, pues básicamente lo que ha dicho es que sí y no. O sea, que si reventamos la nave, que podremos recoger las cajas del espacio. Eso es lo que ha dicho. Que podremos recoger las cajas del espacio. For the tractor beam through Evocati has been one of. Bueno, así que tampoco, ni tan mal, ¿no? Que, o sea, es que, a ver, la sinceridad ante todo, ¿no? Resulta que, bueno, sabéis que, bueno, pues ayer estaba así un poco choquete y tal, y me fui ahí a sobar pronto. Y bueno, pues me he quedado tieso en el sofá y me acabo de levantar ahora, o sea, menos mal. Tampoco fue tan mal. Si el directo les fue fatal, han desaprovechado el momento. Entonces, sí.
Y... Y no lo sé, Pito. No lo sé, pero al final habrá que comprobarlo. Lo que pasa es que lo que voy a mirar es un momento una cosilla. Vamos a ver. Porque... No quedan más jueves. Bueno, vamos a seguir. One of the great joys of 2020, watching the way that they, the exploits that we knew people were going to find very quickly, and then even some of the new cleverness that maybe we're watching the testing out and all their cargo then gets ejected into space. You can then go outside in EVA with your tractor beam, collect all of those boxes, put them back into your ship, and then sell those boxes, on the black market. If you try and interact with them directly from the cargo grid, so say for example you just ejected into space, you can then go outside in EVA with your tractor beam, collect all of those boxes, put them back into your ship, and then sell those boxes, on the black market. If you try and O sea, dice de que, claro, deben, o sea, efectivamente, no reventa la nave y luego de vender las cajas en el mercado negro, pero... No, o sea, no puedes vender... No todo lo puedes vender en el mercado negro. O sea, en el mercado negro solo puedes vender Etam y Neón apenas. Etam y Neón y un poco de Steams, Slam. Ni siquiera se puede el... No, los Steams, la verdad que ni siquiera se puede. O sea, o el Slam, uno de los dos, no se puede siquiera. Entonces... interact with them directly from the cargo grid. So say, for example, you just went and bought a load of commodities that appeared. Es que nos falta esa parte. Nos falta esa parte. Vamos a decir, imaginarnos que solo pillar, que nosotros simplemente pilláramos un montón de commodities y ahí nos hemos quedado con las ganas. Achis. Pues vamos a darle. watching the testing for the tractor beam through Evocati has been one of the great joys of 2020. Watching the way that they, the exploits that we knew people were going to find very quickly, and then Sí. even some of the new Luego la habrá en cleverness YouTube. that maybe was a bit unexpected. One of the big additions in 3.12 is gas clouds, and one of the questions we got from the chat is, can we hide in gas clouds? The plan is to, yes, that you can. We can't do it right now. So, Si nos podemos esconder en nubes de gas, y dice que el plan es que sí, pero no lo podemos hacer ahora mismo. the vehicle tech team is working on kind of a rebalance of basically EM and IR, and also the addition of ambient signatures. So when that comes online, which I think is soon, then we will go through and basically rebalance the EM and the IR signatures across the ships, but then we'll also implement it into stations in gas clouds, in the sun, and planets, so on and so forth. So then the system will actually work properly. And depending on where you're at in the gas clouds, either you will be shielded, by just being naturally there, based off of the background of the gas cloud. Nos está diciendo de que quieren hacer ajustes o sea, tienen que hacer un pase de ajustes a todo lo que son las emisiones. A ver, en estos momentos hay tres tipos de emisión, digamos. Estaría la emisión de... bueno, se podría considerar casi medio sonar, ¿no? O sea, estaría la cross section, que sería el mero hecho de que esté ahí el objeto. Pues supongo que hace que ese objeto rebote de alguna manera en el radar o lo que sea y se detecte. ¿Vale? Pues la cross section. Luego estaría la señal electromagnética, emitida por los componentes electrónicos y demás. Y luego tendríamos la señal de calor. Señal de calor, pues no es el tío de la cabina frotándose las manos, ¿no? Son más cosas, ya os hacéis una idea.
Entonces, están diciendo que quieren hacer ajustes para... primero ajustes en ese sentido y también darle a las estaciones y a otros cuerpos en el espacio, pues como las nubes y demás, propiedades de ese estilo, ¿no? Y pues en un futuro, pues sí, dependiendo de dónde estés en las nubes, pues te podrán servir de ayuda para poder reducir tus emisiones, ocultarte un poco, ¿no? Or you will have to go, run low emissions or stealth, in order to be hidden. And to just touch on that, so we're also going to be working on, because that's something that's been under my purview, is that we're also going to be working on adding cross-section as a signature. So on the ships, it will be EM, IR, and CS. So cross-section essentially is, it's kind of like your visual representation of a signature. So when you're inside a glass cloud, that gas cloud will obscure some of your visuals. And we actually Claro, esto que está diciendo el desarrollador, bueno, os está comentando un poco lo que yo os he comentado ahora, os va a comentar, ¿no? De qué son cada una de las emisiones. Está diciendo de que la cross-section que es como una representación visual, ¿no? En definitiva, pues eso es la forma del cuerpo. Entonces dice que la forma de las nubes puede que ayude a ocultar o a oscurecer, ¿no? Esa sección de la nave. so what we want it to be is that Es decir, a lo que yo me pregunto, y ya de mi cosecha, no es que lo esté diciendo el tipo, el día de mañana, cuando veamos, o sea, imaginaros en un radar de batalla gordo, ¿vale? Como el que puede tener una Idris o una Javelin, no, una Polaris. O sea, ¿creéis que veremos la forma de las naves en ese radar? O sea, aparte de lo que sé tal, veremos la silueta básica, la cross-section representada. Un radar dedicado así para el combate, eso puede estar muy guapo, ¿eh? these things are a bit more nuanced, so that if you have a high ambient signature, such as in a gas cloud, it dampens the signature of which you are emitting. And what that means is that you're never just permanently stealth. There's always an opportunity like, you're trying to reduce the signatures. And in the new HUD, which we're also implementing, we'll be showing your signature emissions on you. So you'll be able to, and that'll be both on FPS and on ship side of things. So you'll be able to tweak different systems to basically lower your emissions, and you'll see those emissions be affected in real time when you go into something like a gas cloud, so you'll see them be dampened. And this gives us like really awesome capabilities for like if let's say your org has got a giant fleet and you have a large capital class ship, you can have smaller fighter class ships within the shadow of the larger capital ship, which then gives us, this really cool gameplay where you're like, hey, or if you're a pirate and you're like, hey, is that one object? And you're going over there and all of a sudden that one dot on your radar turns into lots of other dots. Por cierto, está hablando de lo que pasaría, ¿no? Al final bueno, pues que puedes ocultar tu nave con otras formas y tal. Además, es como siempre a él siempre le gusta, bueno, a él en concreto siempre le gusta explayarse, ¿no? En la explicación y tal, que está bien, ¿no? Hablando de Cloud Imperium Games, bueno, el Cloud Imperium Games, como dije, este mes, bueno, pues iba a sortear aparte de la Nomad la Talon. Bueno, pues, en el correo Cloud Imperium Games me especifica que en realidad pues es la Talon y la compañera. O sea que este mes se sorteará la Nomad y las dos versiones de la Talon. Así que yo os aviso de que, pues eso, va a ser una buena despedida de año. Van a ser 3 naves en el sorteillo, ¿vale? Así que bueno. Frotaros las manos para subir la misión de calor. De todas maneras, ya os digo, lo más probable es que, bueno, para estar seguros, pensad, pensad lo siguiente, ¿ok? Esto lo voy a decir así porque no tengo otra manera, la verdad. Lo cierto es que me he precipitado un poco, ¿vale? Porque todavía no me han entregado la giveaway, aunque sí la confirmación por el correo. Pero lo que sí que probablemente haga es que
cancele este sorteo y cuando salga el sorteo, ¿vale? Corrija para que se vean las dos naves. Pues al final, imagino que Zig lo que quiere también es que les dé visibilidad a esas naves. Es lo lógico, ¿no? La está dando para darles visibilidad. Entonces, pues eso. Que el sorteo que hay ahora, en principio, si en el momento que, o sea, en el momento que sea el sábado, ¿vale? Como es así un poco apurado, si no son para este mes, son para el que viene. Entonces, si no son para este mes, ¿ok? Lo que haré será unos días antes del sorteo, ¿ok? Haré un refund de estos puntos y volveré a poner este sorteo. Si me entregan ya las naves, haré el refund de los puntos otra vez, ¿vale? Y volveré a crear otro sorteo de nuevo. ¿Ok? Tengo que hacerlo así porque la verdad es que no hay otra manera. O sea, para ser justos con vosotros, ¿vale? Y que ya toméis vosotros una decisión de lo que queráis hacer. Pero en un principio es lo que haré. O sea, sí o sí, esas dos van a ir juntas. ¿Ok? Se van a sortear juntas. Supongo que va a ser este mes, es lo más probable. ¿Ok? Pero hasta que las tenga encima, pues no puedo decir, oye, porque yo no me las puedo sacar a la chistera, ¿no? Entonces, hasta en el momento que las tenga encima, pues sí, go, ¿vale? ¿Te participo en las tres naves? Sí, claro. O sea, si, o sea, en lo que haya, se- esas dos son a mayores del sorteo habitual. Las dos naves van a ser a mayores del sorteo que hacemos siempre. Y yo supongo, ya os digo, supongo que coincidirán este mes. ¿Y qué pasa? Que está todo hipeado con la movida y bueno, pues igual tenía que haberme esperado a que tuviéramos las naves ya, sí, pero no he podido aguantarme. Entonces, pues eso, desde un principio vamos a tratar de ver si se puede seguir adelante y sortearlas este mes. Y ya digo, o sea, lo que haré será, en el momento que las tenga, le hago el sorteo y zasca, ¿vale? Hostia, Ray, pero bueno, que sepáis que no va a haber, o sea, el- bueno, que podéis seguir apostando por el sorteo sin ningún problema. No pasa nada porque o sea, los puntos no los vais a perder. ¿Vale? Esa es la idea. O sea, en eso voy a ser legal con vosotros, no voy a hacer ninguna tramea de extraña. Vale. Entonces ahí vamos a darle. And then all of a sudden it's like, oh, maybe I've pulled the gun too early. So yeah, there's lots coming on radio and scanning, and I know I say that a lot. There's lots coming, but that stuff's actually working right now. I've seen Yeah. it working. Bueno, concretamente, vamos a ver, para que veáis. Así ya mira, para que lo veáis. Y a ver dónde está. Un segundito. Darme un segundito que lo. Que por cierto, me llega el 17 de diciembre el rollo de Toby también. A ver si lo puedo probar. Manita de echarle el antes. Quiero enseñaros cómo sería pues un correo para que lo veáis, cómo son, por curiosidad. Tratando de sacar cualquier dato privado. O sea,
porque esto es... Para que veáis cómo trabajan ellos, porque igual os parece curioso, ¿no? Y... Vemos... Bueno, pues así es un correillo de ellos, ¿no? Dice, hola, espero que tengáis que hayáis tenido un gran... Bueno, que hayas tenido una gran experiencia en la Expo de 2950. Como probablemente sepas, estamos en proceso de, bueno, prepararnos para el lanzamiento de la 3.12. Y, bueno, esto me lo enviaron hace tiempo, ¿no? Si tú no lo tienes todavía, no, esto es un mensaje que manda en general, te daremos acceso a la Wave 1, bla, 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 bla. Y encima de eso, pues también disfrutarás del acceso libre a la Xperia Talon, ¿vale? Y dice, más tarde, cuando vayamos live con la 3.12, tu acceso de vuelo libre continuará a las Talon. Y también estaremos pasándonos cada una de estas naves, ¿no? Una de cada. La Talon y la Reich. Para ti, para repartir, para que puedas compartir y, bueno, o sea, devolver el favor a tu audiencia, ¿no? Lo que dice. Cada nave incluye LTI y paquete de juego. Así que no necesitas asegurarte de que pues el afortunado tenga acceso al verso. O sea, en realidad son, pues eso, 2 Talon que tienen LTI y acceso al juego. ¿Ok? Y vale. Pues visto eso, vamos a... Nah, yo creo que eso se puede mostrar y la verdad es que, no sé, está curioso que lo... ¿Cómo dices? ¿2 Talon? ¿Una o 2 Talon para su...? No, no, o sea... Si la idea... O sea, el escenario ideal de momento es la Nomad y las 2 Talon. Así, ese es el escenario ideal. Y será, pues habrá 3, o sea, se puede hacer en el rollo de ganar, se puede seleccionar 3 ganadores. Los 3 ganadores que salgan, pues go. Ya está. O sea, el primero la Nomad, el segundo, pues la Talon y el tercero la Raik, por ejemplo. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Me voy a seguir ahí con el directivo. So it will be coming in the future updates. I was just talking with Kirk Tomei the other day. He was showing me. It's Cool like, stuff. Like Yeah. maybe next season on ISC. Just got to get a little further ahead before it's ready to show, folks. Have we found the cause of the refuel restock not loading bug? We have, and basically, Have we found the cause of the refuel restock not loading bug? Si hemos encontrado el problema de que no, o sea, del bug este de refuel y demás. Hemos encontrado el problema de eso, ¿no? we have, and basically one of our guys is currently working on it, and the plan is for the fix to go into 3.12, and if it doesn't, then it's because there is some sort of hiccup with it. But right now the plan is for 3.12. Okay. Can party members pick up the refined ore that you or another party member has deposited into a refinery? No, it's you and only you. So, Vale, es el tema de las refinerías. El tema de las refinerías de que si puedes encontrar. Que vamos, que lo que refines es tuyo. O sea, no hay todavía el tema de multipropiedad. No existe la multipropiedad en Party. Definitiva. I think Dan and I would need to discuss it if we want to. El streamer más transparente de lo que he visto. 10 de Servi. O sea, eso es muy duro, una crítica muy dura, Rail, que os está diciendo que ni siquiera me veis, que soy transparente en la pantalla.
Qué cabrón, ¿no? A ver. change that, but right now, it's basically like your order, your signature, you pick it up. Okay. What? Here's a question about weapon zeroing. What is currently the max range to shoot a target at in 3.12? Esta es una pregunta interesante que también le hice, ¿no? ¿Cuál es el rango máximo? Porque ahora mismo en el universo, el problema que vale, tenemos unas miras que dices, ¡buah, la hostia, tal, igual! Pero claro, yo me acuerdo de estar jugando con los compis y ponerse la mira del 6 y es que no servía absolutamente para nada, porque no había la suficiente distancia como para que te compensara. Veías a los objetivos demasiado cerca, ¿no? It's a complex question to answer. ¿Cómo que? Because the way Pero será cabrón, ¿cómo que es una pregunta complicada? Dice, es una pregunta compleja para responder. Y sí, pero tienes que tener un mínimo, o sea, tiene que haber un baremo mínimo, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. the weapons work, well, the way the planets work, for example, depends on what certain things are loaded in. So if you've been to like a section of the planet that is already loaded, and then you move away from there, you'll then obviously be able to have all the entities that are loaded in. The max, probably the most reliable value that I'm talking about is probably about 1,500 meters. I'm gonna have to let the cat out. 1 second. No. It's meowing. No, The cat is meowing. The cats are the only reason I'm asking you the questions, so I can put you on full screen. Yes. So, 1,500 meters is reliable. It works longer than that, upwards of 2 kilometers. A ver. So, 1,500 meters, most reliable value that I'm talking about is probably about 1,500 meters. I'm gonna have to let the cat out. 1 second. No. The cat is meowing. No, The cat is meowing. The cats are the only reason I'm asking you the questions, so I can put you on full screen. Yes. So, 1,500 meters is reliable. It works longer than that. ¿Qué número es 1500 meters? ¿Qué número es ese? No entiendo, o sea, no. Debe ser americano o algo así raro. ¿150 metros? ¿Tiene sentido? 1500. Claro, eso, no, pero eso sería 1000. Eso sería 1500 meters. Pero. 1500. Claro. O sea, debe ser eso, ¿no? O sea, 1500 metros. Upwards of 2 kilometers. I've seen some really good shots, but it depends on how, Sí, tiene todo el sentido lo que decís, chicos. No, la verdad es que no sabía que era así. Dice que son. Que el mejor de los casos pueden ser hasta 2 kilómetros. Claro, lo que comentan que en realidad depende de lo que esté cargado en el mapa o no. Es decir, si vamos a una superficie planetaria y hay un recurso que está cargado y hemos pasado por ahí, pues sí que van a estar recursos cargados, pero si no se ve nada, pues tendrá que esperar a que se cargue. Darme un segundito, chicos, venga ahora.
Vale, ya. Ya estoy, ya estoy. Ya estoy. Perdona, chavales. A ver. Where you've been, if you're looking back to somewhere where it's previously loaded, if it isn't loaded. So it's not like, oh, 100% that how it works. We can obviously be improving that in the future, but right now, between 1.1 kilometer and 1.5 kilometers. Okay. But you can zero. I think the scope. Vale. Entre 1 kilómetro y 1,5 kilómetros. O sea, es lo que más podemos hacer. Bueno, de todas maneras. Bueno. No está mal. ¿Qué queréis que os diga? No está mal. O sea, hay que verlo, a ver. Pero no está mal, ¿no? Yo creo que el tema. El tema importante también es saber si. El tema importante es saber si. Gracias por el aviso, Chuque. O sea, el tema es saber si, claro. En situaciones pasadas lo que había era un montón de zinc. Entonces, claro, al disparar desde lejos era un lío. Y ahora mismo también la experiencia que obteníamos con el rifle de francotirador, lo cierto es que no lo he probado en este último parche. Aunque sí ayer, estando jugando, el de Zinc volvió a las andadas. Y bueno, de hecho no veía, o sea, después de haber estado en una Carrack, no veía a dos de los compañeros con los que estaba jugando. A pesar de que ellos sí me veían. Entonces, bueno, el caso. Había que apuntar tipo habiendo la Segunda Guerra Mundial, pero súper exagerado. O sea, entiendo que tengas que apuntar un poco por delante si estás a determinada distancia, pero a 400 metros, 300 con un rifle francotirador, incluso menos. Entonces, vamos a ver cómo queda. Evidentemente, sabemos que el juego está en desarrollo y no. Y bueno, pues son cosas que tienen que evolucionar, ¿no? Y cuanto mejor lleguen a estar, para cuando nosotros lo podamos probar, más gratificante va a ser la experiencia, está claro. Scope allows you to zero up to a maximum of 2 kilometers. So you can't zero beyond that. 2 kilometers is like the max zeroing. Then you have to kind of judge the shot yourself. From the chat, can you Claro, está diciendo de que además a la hora de ajustar la mira, podremos ajustarla desde 0 a 2 kilómetros y a partir de ahí pues tendrás tú que apuntar a mano. let the cat back in? The cat was meowing. The cat needs eating and drinking, I think. All right, how about a tractor beam question? Can the tractor beam flip ground vehicles? So the Claro, o sea que seguramente, bueno, pues están pasando la pregunta de si el vehículo puede levantar vehículos de tierra, o sea, el vehículo, el radiotractor puede levantar vehículos de tierra y supongo que se han saltado la otra pregunta que era si se pueden combinar varios rayos a la vez en ese corte que hubo, ¿no? Entonces vamos a ver. the multi-tool tractor beam, which is what we're releasing in 3.12, the short answer is no. The tractor beam has a force, and it's actually all based around force. So I know JJ in one of the ICs called out that it has a weight limit of 250 kilos. Technically, that's true, but it's actually a force limit. So 250 kilos is different in Earth gravity than it is in space, than it is on the moon. So the tractor beam has a force limit of 2,500 newtons. Essentially, you can't. A rock is way heavier than that, so you can't lift it. Can tractor beam technology in a larger capacity than the multi-tool heavier than that? The tractor kilos, technically. On the tractor beam. So the multi-tool tractor beam, which is what we're releasing in 3.12, the short answer is no. The tractor beam has a force, and it's actually all based around force. So I know JJ in one of the ICs called out that it has a weight limit of 250 kilos. Technically, that's true, but it's actually a force limit. So 250 kilos is different in Earth gravity than it is in space, than it is on the moon. So the tractor beam has a force limit of 2,500 newtons. Essentially, you can't. A rock is way heavier than that,
so you can't lift it. Can tractor beam technology in a large... Claro, está diciendo, es que hay una cosa que no me queda clara, porque hablo del limitante, pero no sé si dice is o isn't. No sé si dice que sí o que no. Es porque están preguntando si bueno, después puede levantar vehículo. Dice que tiene un límite de 250 kilogramos y tal. Pero cuando habla de que si, o sea, la masa es la misma, pero el peso es distinto, entonces vamos a ver. Essentially, you can't... A rock is way heavy. Tractor beam has a force limit of 2,500 newtons. So 250 kilos is different in Earth gravity than it is in space, than it is on the moon. So the tractor beam has a force limit of 2,500 newtons. Essentially, you can't... A rock is way heavier than that, so you can't lift it. Can tractor beam technology in a larger capacity... A ver, aquí necesito buscar una cosa. Necesito buscar una cosa. Claro, efectivamente. Nada, estaba refrescándome por si acaso para no decir una barbaridad. Pero sí, ¿no? O sea, en el Newton es... Pues eso, es a partir de 1 kilo, ¿no? Entonces al final lo que nos está diciendo es que son 250 kilos. Ahora yo me pregunto, si tiene esa capacidad de 250 newtons, ¿no? Entiendo que... entiendo que es... O sea, que no es lo mismo, ¿no? Pues sí es lo mismo. O sea, entiendo que esto es una medida estándar. O sea, da igual que muevas un kilogramo a metro segundo en el espacio que lo muevas en una gravedad normal y corriente. O sea, me refiero que es una cosa que se adapta, ¿no? O sea, si tú, aunque tengas menos... Claro, pues que también tienes menos peso. Entonces, al tener menos peso, puedes mover más peso. Al tener menos peso, puedes mover más masa, mejor dicho. Entonces, deberías de poder mover... O sea, deberías de poder mover... Claro. No, en gravedad cero no pesas. Lo que pasa es que... eh, Lo que pasa es que sí que para tú tirar de un objeto tienes que ejercer una fuerza igualmente, ¿no? Que aunque estés en gravedad cero, tú para tirar, o el objeto tira de ti, o tiráis el uno del otro, ¿sabes? Pero a la acción de tirar o de empujar, pues o separáis o os acercáis los cuerpos, ¿no? Entonces entiendo que son 250 en todo lo que es todos los entornos. Da igual, o sea que yo creo que sí, ¿no? Claro, no, pero no estamos hablando de que... No, no, vamos a ver, chicos. Eh, si... Si yo quiero estar en el vacío y yo quiero tirar de un objeto de 250 kilos, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Si quiero tirar de 250 kilos, pero sin que yo me mueva de la posición, es más complicado. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, no es tan fácil como... No es tan fácil como decir... Es decir, si yo digo, vale, pongo este objeto aquí y lo desplazo para acá. Claro, pero eso a mí me va a afectar. O sea, entonces, esto no... tú te quedas quieto, lo que se mueve es la caja. Entonces, para tú poder aplicar esas fuerzas, acabas necesitando los 150 newtons. Igualmente. ¿No? ¿O no? O igual estoy muy loco. Igual estoy muy loco de la cabeza, pero bueno, que necesitas más fuerza, evidentemente. O sea, porque tú, o sea, es decir, tú para mover 250 kilos en... Es decir, para tú mover 250 kilos y tú no cambiar de posición, o sea, tendrías que hacer cada vez que tú tiras de un lado, tienes que tirar de otro. O sea, tienes que mover
pues 500. Tienes que mover 500, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, es que no son 500 tampoco. O sea, si tú tienes un objeto con masa 5 de masa, vamos a poner, y otro con otras 5 de masa, pues tienes que mover 10 para mover uno de 5 sin que tú te muevas del sitio. Claro, por eso tendrías que tirar de... O sea, tú para poder tirar de una cosa hacia ti y llevarla hacia donde tú estás, tendrías que tirar de otra del otro lado, del lado opuesto. O sea, que en realidad tendrías que hacer esa fuerza también. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, me acabo de meter aquí en un jaleo, pero sí, o sea, ese es el rollo. Vamos a seguir con el directo, anda. Ya lo pensaremos más adelante. Capacity than the multi-tool tractor beam, lift turn a rock over. Absolutely yes. But for the multi-tool tractor beam that we're releasing in 3.12, it's a no. Yeah. I think it's important to remember that the multi-tool tractor beam is like our first little baby step into tractor beam stuff. There are ships that are supposed to have tractor beams. There are Well, I mean, fundamentally, the way we delivered tractor beam, and this was always right from the get-go, was that tractor beam is a technology that we have developed. The main use case right now is from the multi-tool. But if I gave that multi-tool, that's one number. I could go and change that number to be. Tractor beam is a technology that yes. So the tractor beam has a force limit of 2,500 newtons. Essentially, you can't. A rock is way heavier than that, so you can't lift it. Can tractor beam technology in a larger capacity than the multi-tool tractor beam, lift turn a rock over? Absolutely yes. But for the multi-tool tractor beam that we're releasing in 3.12, it's a no. Yeah. I think it's important to remember that the multi-tool tractor beam is like our first little baby step into tractor beam stuff. There are ships that are supposed to have tractor beams. There are Well, I mean, fundamentally, the way we delivered tractor beam, and this was always right from the get-go, was that tractor beam is a technology that we have developed. The main use case right now is from the multi-tool. But if I gave that multi-tool, that's one number. I could go and change that number to be 300,000 newtons. Or I could change it to be 300 million newtons, and I could lift anything. So as long as that entity in the world is a rigid body. So a rigid body, for somebody who's not familiar with what it is, it's basically a physicalized entity. So a lot of the brushes in the world, which are like decorative items where you can't really interact with them, they're not physicalized. So, for example, if a grenade went off nearby them, they wouldn't react to the grenade. But when you see something react to a grenade, say a rag doll of a dead body, or other things that you see, whether it's a Whammers bar or whatever, those are the things that you can interact with. So we will be going through. I think it's a Star Citizen, the live environment's a large place to play. We have been working closely with the environment team that they will be going throughout the universe and updating all of these things that are non-physicalized to become physicalized, so that you'll be able to have more interactivity with the world, both from a hands carrying point of view and from a using the multi-tool point of view. But yeah, the multi-tool is just the first foray. We'll be adding other dedicated tools that are extensions of the multi-tool functionality, because the multi-tool is supposed to just be like what it is. It says what it says in the name. It's basically a little penknife that has a knife or a toothpick or a screwdriver or whatever. We will be offering dedicated tools that, dedicated mining tool, a dedicated tractor beam tool, or that offer, and that those are absolutely planned down the road in terms of the progression, and so that you can specialize into that kind of field. So if you want to be, a dedicated cargo hauler or a dedicated salvager, tractor beam's going to be up there, and you maybe want a more beefier version that allows you to lift larger things. But yeah, so right now the short answer is no, but the future is bright. all right.
Will refineries be able to store the product of multiple jobs, or will we need Pues eso, que no se me ha escuchado nada. Que dice el pavo que gracias por avisar, chavales. Madre mía, cómo estoy hoy. Estoy flojete. A ver si ahora me recuperaré un poco. Eh, la madre que me parió. Pues nada, que está diciendo el tipo que sí, que la tecnología está disponible para poder levantar cualquier objeto fisicalizado, pues ya está implementada y que en el futuro pues habrá herramientas más pepino para si, por ejemplo, te quieres dedicar a llenar cargueros o a la chatarrería y demás, pues que eh, al final también le van a poner, o sea, la multitool tendrá también más accesorios en el futuro, pues de ahí el nombre de multitool, multiherramienta, que es una navaja suiza al fin y al cabo, ¿no? Y entonces, pues, pues eso, dice que el futuro, que de momento la 3.12 es lo que hay, pero que el futuro es brillante. Y eso es. A ver. need to withdraw the refined material after each run before starting another? They will. Think of it like a dry cleaner. Like you can do multiple shirts or multiple pants there, multiple jobs, and then from there, you know, you can just pull one out or you can pull all of them out. It will really depend on the size of your ship that you're moving those jobs to. Okay. Um, Mierda. Out. Like you can able to store the product of multiple jobs, or will we need to withdraw the refined material after each run before starting another? They will. Think of it like a dry cleaner. Like you can do multiple shirts or multiple pants there, multiple jobs, and then from there, you know, you can just pull one out or you can pull all of them out. It will really depend on the size of your ship that you're moving those jobs to. Okay. Vale, o sea que a la hora de... Hostia. A la hora de minar, pues que... Um, Le pillan justo en el frame, buenas, Chucker. A la hora de minar, que... a la hora de minar, a la hora de refinería, pues que si podremos sacar una cosa solo, tendremos que sacar todo el trabajo. Dice que, bueno, que podremos... Una vez finalice una tarea, podemos quitar esa tarea o quitarlas todas, según lo que vayamos a escoger hacer, ¿no? is there any fix in 3.12 about the party nameplates not working? Right now, no. Basically, unfortunately the guys have had bigger things to work on for 3.12 bugs as well as doing star map rework. So that's been their focus. Now, no, on the size of your pants. Will refineries be able to Pants there. Multiple. Think of it like a dry cleaner. Like you can do multiple shirts or Ay, multiple pants a ver. there, multiple jobs, and then from there, you know, you can just pull one out or you can pull all of them out. It will really depend on the size of your ship that you're moving those jobs to. Okay. Is there any fix in 3.12 about the party nameplates not working? Right now, no. Basically, unfortunately the guys have had bigger things to work on for 3.12 bugs as well as Vale, creo que dice si hay algún tipo de corrección para la señalización de las plaquitas, o sea, que nos aparezca el nombre de los compañeros en la cabeza, porque sabemos que eso hay problemas y tal. Dice que de momento no, pues los, los compañeros están ocupados en otras tareas más importantes, de más prioridad. Sobre las tareas de minería, evidentemente, cuando tú saques el trabajo dependerá del tamaño de nave que tengas. Eh, y, y ahí hay una cosa que no me ha quedado clara. Es decir, si yo tengo una mole y esa mole
la tengo llena de 100% de agricio y pongo ese trabajo a refinar, viendo que no podré cargar todo en la nave o tratar de finalizar ese trabajo si solo tengo un Avenger Titan. O sea, eso me queda un poco en el aire. Dice que si depende del tamaño de tu nave, o sea, necesitarás una nave grande para poder sacar ciertos trabajos adelante. O en principio decían que podías pausar el trabajo y dejarlo a medias, pero ¿dónde se almacena todo eso? La verdad es que son muchas dudas que hay que resolver in-game, ¿eh? Doing star map rework. So that's been their focus, and unfortunately, this is the. The one thing that I can add, though, yeah. is that coming future, I should get a catchphrase. We actually have just converted those party nameplates into using building blocks, and we're going to be integrating them into the radar and scanning functionality, so that you haven't got this weird, party name, name and then the name underneath the ship, and then this, and it's all this UI kind of combining together to kind of create this hodgepodge of multiple systems that are doing different things. So we've unified all of that, so that it will be coming in a future patch and that will more than likely fix that bug. But yes. Well, it's I mean, either we'll get to. Dice que bueno, que en el futuro que van a pasar eso a building blocks, el tema de cómo se muestran las parties y demás y todo eso. Y que no veremos un amasijo de nombres. Por ejemplo, si van todos los homepages en una Hammerhead, pues no veremos Hammerhead de no sé quién y luego todo lleno un amasijo y tal. Que eso pues habrá un sistema unificado y demás y se verá de otra manera. To it before then, or this will. Yeah, yes, I mean, it really absolutely. just depends on the bugs that the team has on their plates. Just because this is a very specific one, it needs to go through 2 or 3 people. That it's very, very specialized, and it's been a pain to track down. Claro, dice que bueno, que esto es una tarea muy especializada y que las personas que están encargadas de ese trabajo pues tienen otras tareas pendientes, más importantes. So we got. Why did we rename Chaff and Flare? Rich, do you want to take this one, or do you want me? I'll go for it. No, I'll go for it. So, essentially, Chaff and Flare, the real world equivalence of Chaff and Flare is not necessarily how they're being used in Star Citizen, because Star Citizen has, all these different signatures. So, this is something that's been, that's been driven by Yogi as a fan favorite, and he was very passionate about kind of changing them to be more representative of what they do in Star Citizen. So the flare has been renamed to Decoy. So basically the Decoy is basically creating a strong signal source for all like seeker heads, so for CSIREM. And then the Chaff is being renamed to the noise field. So the noise field is kind of creating this sensor dampening, and that's kind of what I was talking about before, because that's actually was an extension of radar and scanning, which was with the core functionality of radar, and actually Yogi tied into that from what we were doing from the vehicle side. So that's kind of going in line with a signature being dispersed into the ambient that is dampening other signatures around it. So that's why it's being called this, a noise field. So it's kind of allowing people to hide inside almost a mini gas cloud. So that's kind of, it's about reducing confusion towards what people have. Vale, que por qué se han nombrado la chatarra y las bengalas a señuelo y ruido. Bueno, pues en este caso las flares han sido nombradas a señuelo, a decoy. Y bueno, pues porque, bueno, hablando con gente del equipo interno, pues creen que tiene más sentido y que evita menos confusión y que es más fiel ese nombre al comportamiento que realmente tienen las contramedidas en Star Citizen, ya que tienen, bueno, pues tienen un tipo de señales diferentes, ¿no? Entonces, lo que sería el señuelo sería algo que generaría más emisión que lo que sería el propio objetivo y que de alguna manera distraería la atención de los buscadores, ¿no? de objetivo. Y luego tenemos el ruido, el noise, que lo que haría sería como esperar, como casi crear una mini nube de gas
que lo que haría sería esparcir una señal por un área y de esa manera pues confundir a los sensores, ¿no? Have an expectation of happens in real life versus, the Star Citizen universe and how we're using it. Because, I mean, we use a lot of terms from a design point of view, and this goes across multiple different games, where you pull a term and you're like, okay, we're going to use this term to represent this thing that is based off reality. But a lot of the times, how you implement it or how you're using it in that particular use case in a game can slightly change the direct determination of what that actual term is being used for. And I think in this case, Ha salido en YouTube el live. Pues, hey, ¿qué pasa, Jagger? Pues vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo, dame un segundo porque hay que revisar un par de cosas que... acabo de formar, pero bueno, mejor no os lo enseño lo que acabo de hacer. Vamos a mirar ahí un momentito. Pero no lo veo todavía. Vamos a ver. Tiene que estar en la web de RSI en la parte de subscribers. Vamos a ver un momentito aquí. Vale, sí, ya vemos que está. Hi, everybody. Welcome to another episode. if you try and interact with them directly from the cargo grid, so say, for example, you just went and bought a load of commodities that appeared in your cargo, and then you went and tried to use the tractor beam, because the boxes there are not physicalized, they're not rigid entities, essentially. Is on the black market. If you try and interact with them directly from the cargo grid, so say, for example, you just went and bought a load of commodities that appeared in your cargo, and then you went and tried to use the tractor beam, because the boxes there are not physicalized, they're not rigid entities, essentially. So what it means is that the tractor beam doesn't really interact with them. So that's going to be undergoing a cargo refactor, so will be coming in a future update that you'll be able to manipulate them directly from the cargo grid. So that's why I was saying yes and no. So yes, if you blow them up first, but no, if you just basically, you just walk into somebody's and try to take them off. Gotcha. So that essentially covers. Sí, pero... Vale, o sea que se ha quedado como... O sea, lo que viene a completarse diciendo es que, pues eso, que la carga no está fiscalizada de las naves y que pues tendrías que reventar la nave. O sea, que si revientas la nave sí, pero falta el tema de vender. O sea, reventas la nave, ¿cuántas cajas se libran? O sea, ¿cómo...? O sea, porque lo que sale entonces es un resultante que no tiene que ver con la carga, o cómo quedaría la cosa. Watching the testing for the tractor beam through Evocati has been one of the great joys of 2020. Watching the way that they, the exploits that we knew people were going to find very quickly, and then even some of the new cleverness that maybe was a bit unexpected. One of the big additions in 3.12 is gas clouds. Vale, o sea que sí, que es ese cachito nada más, pero hay una cosa que... The boxes there are not physicalized, they're not those boxes, put them back into your ship, and then sell those boxes, on the black market. If you try and interact with them directly from the cargo grid, so say, for example, you just went and bought a load of commodities that appeared in your cargo, and then you went and tried to use the tractor beam, because the boxes... Sí, pues es eso, o sea, básicamente que no se puede. Vamos a saltar a la parte que sería la otra. They have to have a way to be able to balance between each of the categories. We've got a lot of ships, so the ship team take a lot of these parameters and work, but the goal is to kind of improve that flow of. This version is getting out to. Joder, a ver dónde estaba. As you're probably aware, if you've played Half-Life or. Vamos a ir más para atrás, porque está más para atrás. Es que esto es una putada.
Porque la verdad es que no podemos ver el de Twitch directamente, pues ya sabéis que está mal. Decoy is basically creating a strong signal Aquí source for estamos. all like seeking EM, and then the chaff is being renamed to the noise. That's kind of going in line with a signature confusion towards what people point of view, and this goes across multiple different games, where you pull a term and you're like, okay, we're going to use this term to represent this. Vale, pues estábamos hablando aquí del tema de las chaff y tal, porque se llama, de las chaff y las flare, porque se llaman en ruido y señuelo ahora mismo, noise y decoy, ¿vale? Of what that actual term is being used for, and I think in this case, it was about kind of clearing up the confusion. Now, obviously, in the short term, people are going to be going, well, hold on, I've already learned a lot of this, but we've got to remember that we're still in pre-alpha, or so this is about getting the right terminology and the right systems and the right underpinning in there, so that when new players. Claro, que como está el juego en desarrollo, pues bueno, es normal que se evolucione, que se trate de. Que es el momento de tratar de encontrar la mejor. O sea, la terminología correcta para referirse a las cosas y que tratar de hacerlo lo mejor posible en cuanto a que el juego lo entienda, ¿no? Let's see, what do we have from the chat here? With the Idris being added as station security, can we expect the size 10 railgun to be functional? Yes. It's that it'll depend on basically the ship that's going against. So we've worked on the AI to make sure that basically it will prioritize certain targets with the railgun, and so it won't be shooting at a. Si estará activo el railgun de la Idris, y bueno, pues en definitiva es que sí, pero que solo irá. O sea, que han programado la IA para que solo le meta el railgun a ciertos objetivos. No le va a meter un railgun a una Gladius. O sea, que solo a ciertas naves le va a meter el railgunazo. O sea, que habrá que ir con un pepino de nave a ver qué pasa. Although, what would it look like if it did? Awesome. It would go boom. It would probably miss, but yeah. Okay. We did have a really cool demo of the railgun. The effects. Yeah, the effects, and it looks pretty sweet. And for players that may not know, that one referred to the Idris security response, which is one scenario where the Idris is going to be in 3.0, but there will also be another scenario, which is the. Vale, está diciendo de que aquí va a contar una cosa, a ver qué sigue contando, porque nos está diciendo que evidentemente la Iris pues es lo que va a salir en respuesta a la seguridad. Ya sabemos que es lo que está puesto en las notas del parche, de que si vamos a una estación a tocarle las pelotas, la última defensa va a ser la Iris para echarnos fuera de allí, ¿no? Y estaba comentando que la demo del Railgun de la Idris que pinta bastante decente, ¿no? La que estuvieron viendo. Y que una será pues la versión esa de seguridad que tenemos y otra de la familia Arlington. So there's an Idris encounter for both good guys and bad guys in 3.12. Oh. O sea que está. O sea, podremos hacer las misiones de la familia Arlington finalmente, seguir la cadena. Bueno, las misiones de la familia Arlington, digamos que tú a base de hacer Authorized Warrant y demás, no sé cómo estará la puesta, pero a base de hacer misiones, al final tienes que hablar con Miles. Bueno, Miles es un tipo que está en un NPC que está en Lorville, que te va a dar misiones. Y entonces vas a tener que enfrentarte a unas misiones de más dificultad, que son misiones de asesinato, en definitiva. Entonces, la familia Arlington pues es una familia de criminales y todo ese rollo, y te vas a enfrentar a Eclipses, Hurricanes, Retaliators y finalmente pues la Idris. Y bueno, ya veremos a ver qué tal está, porque pinta, ¿eh? So you don't have to be a criminal to fight the Idris if you don't want. Y estará toda la 312. Let's see. Let's find some more tractor beam questions. Can we combine 2 tractor beams to lift heavier objects than the force limit that you spoke of before? Not in this tier. So in 3.12, it's a no, but it is a planned feature and has always been a planned feature from the start. So that'll be something that we add in to the next tier. As you're probably aware, if you've played Half-Life or
Gary's mod, tractor beam allows you to do a lot of fun things in a game. It unlocks a lot of possibilities for cargo hauling. It unlocks a lot of possibilities for designers to create missions where you're able to manipulate physical objects in places that you can't necessarily get to yourself. So it allows us, it gives us a lot of scope. It's a really good ingredient to add lots of different experiences, but it also provides a lot of, I would say, fun, a lot of chance for, Breaking the game. chicanery. Yeah, Yeah. exactly. So Bueno, está respondiendo otra de las preguntas que les he hecho a través de Spectrum, de que si podemos combinar dos rayos tractores para levantar objetos más pesados que lo que pone el límite de 250. Dice que en esta 3.12 que no, pero en un futuro sí. En un futuro es la idea. O sea, no en este tier, ¿no? En este estado de la tecnología. I think what we need to do is, this version is getting out. The main use case for this, for 312, for the tractor beam, is for trying to improve that flow of, when you've taken someone out or you've been a pirate and you're trying to steal someone's cargo, that, at the moment you're having to EVA out, collect every box up individually, and then bring it back in. And to be honest, that's actually why those boxes spawn as 50 by 50 by 50 carryable boxes. Because if you look at a ship and you have one SCU size cargo boxes in the back, which are the standard, like the stock size for cargo commodities, then when you destroy that ship, it spawns all of these smaller boxes. And the reason that is because those smaller boxes are actually carryable. Now, really what should happen is that your ship should break away, and the things that you were visually seeing in the back of your cargo should now visually be, if they survive the explosion, should now visually be in space. But they're clearly too big for you to go over and handle them with your hands. So that's where the tractor beam is supposed to come in, and it also means that you're not it's less fiddly because we can have larger boxes. Obviously, this is the first iteration where we're adding the tractor beam, so we still haven't done the preceding work. But the goal is to kind of improve that flow of kind of looting in space, shall we say? So yeah, so. Hay una muy buena noticia, supongo, de lo que está hablando del rayo tractor, porque está diciendo de que, bueno, de que al final, pues, pues esto, es una primera iteración que está diseñada para probar cómo será el funcionamiento, ¿no? Y que cuando reventemos una nave y esa nave explote, lo que aparecerá son cajas resultantes más pequeñas que realmente son capaces de ser cargadas por un rayo tractor. O sea que en realidad las cajas se transformarían en otras cajas, ¿no? Que está comentando. Habrá que ver qué cantidad de esas cajas sobreviven también. Pero que bueno, con el futuro la idea es que la carga realmente esté ahí. Si sobrevive, pues que veamos su carga en como debería de estar, ¿no? Más o menos. La carga realmente que llevas. Entonces, bueno, simplemente pues parece que vamos a tener esa primera iteración, según comenta en la 3.12, de que cuando extraemos una nave con carga, pues saldrán cajas más pequeñas. Y a partir de ahí seguir evolucionando la mecánica de cómo sería la carga y descarga de cajas en el objetivo, eso en el espacio, ¿no? Not necessarily for 312, but it is something coming. For the future. For the future. It's always for the future if it's not for 312. 312 or future, those are the two buckets. You're gaining a catchphrase in the chat. So, for the future. Let's see. On the Mercury Star Runner, why did we increase the fuel tank size instead of lowering the rate of fuel consumption? So it was to do with size comparison. So essentially, when all the ships are made, they have to have a way to be able to balance between each of the categories. We've got a lot of ships. So, the ship team take a lot of these parameters and come up with kind of metrics for where things should sit. So when the fuel tank was designed around the Mercury Star Runner, it was given a certain value, but then throughout implementation and then as it developed, it became a bit stronger, and essentially it was getting stronger and stronger and stronger. And then it got to a point where it kind of outgrew its fuel tank from basically a power to size comparison. So this was all about bringing it back in line from a balance perspective that was representative across the board. So if it would have just been a number change, it would have not necessarily, it would have left this weird, outlier.
So it was about kind of bringing it back into that realm, so it fits well within its power comparison. Well, and it's also making sure that when we're tuning things, like those thrusters will take a certain amount of power, and if we turn that. Vale, está comentando la pregunta, ¿no? De por qué a la Mercury Star Runner le aumentaron el combustible en vez de reducir el consumo. Y dice que para equipararla con las naves de su categoría. Pues al final es eso, si tienes una nave que tiene más potencia que una Connie, que es del tamaño de una Connie, que aún por encima consume mucho menos, pues que no tienen, o sea, tienen que traer eso, tienen que equilibrar las cosas, ¿no? Down, or adjust that, then we're adjusting across multiple thrusters, across multiple ships. So this is a different way for us to tune. Okay. Let's see, what do we got from the chat here? Hostia. Se está escuchando. Buah, tío. Se está escuchando de fondo el propio sonido de. El propio sonido de esto, de su propio directo. O sea, tienen un bucle extraño. Let's go here. Will there be any improvements to missions along with the reputation system? Things like ground vehicle missions or additional FPS missions. How do missions? A ver, un segundo que lo tenga yo bien. Si va a haber algún tipo de mejora a las misiones FPS o si van a trabajar en eso. Vamos a ver. No, esto está bien. Está rayado el vídeo que han hecho ellos. Change based on the reputation system, I guess. I would prefer just to think about those missions need to be done. So first we need to do those, and then depending on the reputation system, if we want to have it be part of an organization or a corporation, cool, then obviously you could gain rep through there. Or if it's maybe like Good Samaritan rep or so on and so forth, like go out and clear out this village that has been infested with pirates or something like that, then maybe you gain reputation around the universe or around that planet as somebody that did something good. For us, I view it as first and foremost, we just need to get those missions working the way that we want them to work, and then from there it'll be any sort of additions or spices that we want to add on to those missions will just influence the reputation towards somebody or towards something else, kind of thing. So like if it's go ahead. No, keep going. So if you have a chance. Hostia. Qué grande el Top Puppet, tío. Es un caballero el Top Puppet, tío. Es un señor, tío. Nada, que está hablando ahí explicando la movida sobre las reputaciones y tal de los NPCs y tal, de si va a haber algo. O sea, que de momento primero tienen que estar las misiones hechas, o sea, que no tiene sentido, o sea, tiene que tener tal y que a medida que vayan implementándose las cosas en el juego, pues empezarán a tender en una dirección o en otra. Pues al final todo eso, o sea, las misiones en general, digamos que esto es una iteración de ver cómo funcionan las reputaciones, al final eso que irá creciendo poco a poco e iremos viendo cómo pues eso, cómo va evolucionando las cosas, pero pasito a pasito, ¿no? Que de momento, o sea, no va a haber ahí misiones de tierra y todo eso, no me pinta. Reputaciones de momento, ¿no? Ya veremos. A ver, eso es lo que creo que dice, sí. A ver, un momentito, vamos a poner la pregunta de Discolando otra vez porque me he quedado todo loco del coco. Missions. How do missions change based on the reputation system, I guess? I would prefer just to think about those missions need to be done. So first we need to do those, and then depending on the reputation system, if we want to have it be part of an organization or a corporation, cool, then obviously you could gain rep through there. Vale, no tenía sentido lo que estaba diciendo. Me puedo pegar un tiro en el pie tranquilamente.
Ya me parecía a mí. Nada, que está diciendo eso de. Sí que tenía sentido lo que está diciendo. O sea, dice de que, bueno, de que las misiones y todo se irían evolucionando. ¿Y cómo es que evolucionan las misiones? ¿Cómo es que evolucionan las misiones según las reputaciones? Y dice, claro, que tienen que ser hechas las misiones. O sea, primero tienes que hacer la misión, una vez esté hecha la misión, pues te darán otra. Y bueno, pues luego tienen que, a la hora de hacer una misión, pues tienen que decidir ellos si forma parte del núcleo de esa organización que te da las misiones o no. Or is if it's maybe like Good Samaritan rep or so on and so forth, like go out and clear out this village that has been infested with pirates or something like that, then maybe you gain um, reputation around the universe or around that planet as somebody that did something good. For us, I view it as first and foremost, we just need to get those missions working the way that we want them to work, and then from there it'll be any sort of additions or spices that we want to add on to those missions will just influence the reputation towards towards somebody or towards something else kind of thing. So like if it's Claro, está diciendo de que una vez realices una misión, vamos a poner, está poniendo el ejemplo de que si tú vas a, por ejemplo, a un planeta y en ese planeta, pues en la misión que hay, de repente hay unos piratas, pues eso te dará una reputación extra con la zona, o sea, te dará una mejor reputación con ese planeta, bueno, en el caso que el planeta sea legal y todo el rollo, claro. Entonces, está diciendo de que a medida que vayan haciendo este tipo de tema de reputaciones y demás y de misiones, irán añadiendo un poco de picante a las misiones dependiendo de los eventos que ocurran cuando vayas a hacer una misión, porque ya sabemos que esto, bueno, es que esto hay que remontarlo un poquito a la conversación que daba Tony Zurovec sobre el sistema Quanta y los volúmenes de probabilidad y demás, de que tú cuando vas a hacer una tarea, por el medio te puedes encontrar cosas o incluso se pueden juntar volúmenes de probabilidad, ¿no? Tienes un cubo de probabilidad, en ese cubo pues te puede pasar X movidas y una cosa enlazarse con la otra. Entonces, claro, si tú vas a hacer una misión que te dicen recoge un paquete de tal y cual, que parece sencillo, pero de repente te puede parecer un pirata mayores, pues eso, entonces que o te puede aparecer otra cosa, te puede aparecer otra persona intentando pillar ese paquete y que el tipo este también sea legal o lo que sea, vete tú a saber. Entonces, dependiendo de la acción que se realice o que se tome en ese momento, el curso de acción, pues tratarán de ir añadiéndole un poquito de picante a las cosas, en plan de que se tienda en una dirección o en otra, en el sentido de las reputaciones que te vas construyendo, que te vas labrando. go ahead. No, keep going. So if if you have a chance of going good or bad in that mission, then it will adjust accordingly. Claro, y que I was gonna say as well. si tienes una posibilidad de que vaya bien o mal esa misión, pues que simplemente cambiará de forma acorde, ¿no? La misión, o sea, la reputación. In terms of how reputation will affect missions, there is a big thing as well that reputation is really exciting for me personally as well, because if you think of the economy and the progression of the game, in terms of ships and how you earn credits and you do these missions and that gameplay loop of, do mission or do cargo trade or, get X credits and then use that to upgrade your ship, and then eventually that allows you to do more stronger missions, and then exactly, and you keep doing it up until you've got the ship that you really want. If you're talking on, levels of a 6, 7, 8-figure values, right? When you're looking at FPS items, where you're looking at a smaller kind of scale of monetary cost, if it's like somebody going and buying a super yacht in real life and then going, but which watch shall I buy? It's like the order of magnitude is not right. So reputation is something that will be critical in terms of allowing the progression of things like that is not just locked to monetary progression, because monetary progression is something that is so tied into ships and how ships can be bought, and that's kind of sets that level of scale. So when you're looking at the FPS side of things, or the item side of things, or character level side of things, that scale is not applicable. So we need to come up with ways where it's like, hey, this super awesome weapon or this super awesome piece of armor or this super awesome item or XYZ, we can then go, hey, you need to have this amount of reputation to do this mission to unlock this particular item. So it allows us to
offer this deep and rich progression on the character side that matches the deep and rich progression that we have on the ship side with the monetary aspect. So, and that's something that's incredibly exciting and important to me, because then it rounds that experience across the game. It doesn't just mean like, well, as soon as I've bought a significant amount of money on the ship, then I could just buy everything on the FPS side. It's like, well, I just have everything and I own everything. So that's definitely something that the reputation is a Está diciendo que a la hora de cómo quiere, está escribiendo un poco de cómo quieren que funcione, la dirección que quiere que funcione el tema de las reputaciones. Entonces que o sea, que tienen diferentes escalas, por así decirlo. Que es como si, pon el ejemplo de que es como si un pavo se llega y se pilla un yate, ¿vale? Y luego pues tienes en cuenta que se vaya a pillar un reloj. Entonces que la dimensión, la escala de lo que significa esa palabra reputación, que es muy distinta. O sea, entonces, el hecho que la dirección en la que quiere entender es en el sentido de, bueno, pues, ok, tienes lo que sería la escala grande, que serían naves y demás y todo el tema. Y luego llevarlo también a lo que sería también el terreno del FPS, de las cosas pequeñas, de lo que es primera persona. Es decir, que tú para pillar un arma, pues tengas que hacer... O sea, que también quieren llegar a ese punto de decir, bueno, pues quiero el día de mañana pues pillar un arma que es la hostia y que mola un montón y tal. Bueno, pues para tú poder pillar ese arma pues tendrás que hacer esta misión y tendrás que hacer esta otra y tendrás que pasar por este tipo de cosas para poder desbloquear ese tipo de arma, ¿no? O sea, que quieren también tener ese tipo de micronivel de reputaciones, por así decirlo, o de objetivos. O sea, que no quieren que simplemente la reputación sea un monitoreo de lo que es el personaje, ¿no? Sino que quieren también llegar a esos detalles y que dice que para él es importante el hecho de que eso, pues, digamos, da colorido lo que es el conjunto de la experiencia del verso, la experiencia global del verso, ¿no? Y está hablando de las escalas para entender que, bueno, pues que ahora le toca primero a la escala grande, que sería pues la reputación a grandes rasgos. really Que todavía no incredible están al punto de pues, decir, foundation para pillar este to arma necesitas build hacer on esto, ¿no? for all of this content. Yeah, no, I The know. next thing is sorry. The next thing is basically getting gifting and subsumption. So then at that point in time, we can give that stuff away. Yeah, Yeah. no, I know a lot of folks have been waiting for that reputation system to come online there. Let's get some more tractor beam questions in there. Will the implementation of FPS tractor beam gameplay, or with the implementation of FPS tractor beam gameplay, what impacts do you foresee on things like push-pull? Will the tractor beaming around supersede this mechanic? Absolutely not. So, my teams work on push-pull. We're working on it right now. The way the tractor beam's going to work and the way it's going to work in terms of EVA traversal is, if you look at, say, traversal on ground, so you have things like vault and mantle and jump and Gracias por la sprint. suscripción. And, if you look at an Assassin's Creed game, you've got wall climbing and all the other, rope traversal and ledge climbing. And that creates like all of these different ingredients for players or for designers to then craft spaces that allow you to go, okay, let's have a jump, and then followed by this mechanic, then followed by this mechanic. So you can create this interesting layered systems across all of these different mechanics to create traversal puzzles. And that's basically what they fundamentally are. But we don't necessarily have that in an EVA space. Now, tractor beam, obviously the grapple hook is, at the moment, it's, your Spider-Man in space. Now, obviously, fundamentally, that doesn't mean that, you're just going to have this and you can just tractor beam forever. But vice versa, you've also got unlimited EVA fuel with EVA. So at the moment, you can just EVA everywhere you want to go. You can tractor beam everywhere you're going to go. So for 312, I'd say really enjoy that, guys, because that's something that is not going to be a long-term endeavor. Because what we want to do to create a more fun experience is that, okay, I've got limited fuel in my EVA pack. So, I don't want to be stuck out in the black without fuel. And then it's like, okay, I've got a limited battery on my multi-tool, but maybe I'm using that multi-tool for salvage purposes. Maybe I'm using it for cutting. Maybe I'm using it for healing. Claro, están diciendo de que bueno, sabéis que están poniendo o sea, que van a poner las mecánicas de empujar y tirar de las cajas o más cosas, ¿no? Entonces está diciendo de que, claro, de que si eso va, digamos, a prevalecer sobre la mecánica de empujar o tirar, si la multitool con el radio tractor va a prevalecer y no se va a utilizar otro tipo de mecánicas. Entonces realmente dice que para nada, que ya está avisando de que al final tú en EVA
Ahora mismo, lo que es, en principio, lo que debería suceder es que si tú utilizas los propulsores de EVA, bueno, pues que eso parece que va a tener una cantidad de combustible determinado la mismo la multitool va a tener una cantidad de batería determinada, que aunque ahora pone infinito y tal, entonces dice, claro, si tendrás que hacer una valoración de, si por ejemplo quieres hacer tareas de chatarreo y necesitas la multitool, la batería de la multitool para hacer esas tareas, pues que no la vas a malgastar en otras cosas. O sea que entonces realmente tendrás que coordinar todas las posibilidades del juego para tratar de llegar a ese nivel de eficiencia requerido para una tarea determinada, ¿no? Maybe I'm using it for the tractor beam. So all of a sudden, you've got a limited use tool that has multiple uses in gameplay, but could potentially get you out of a bind, or if you need a long range grapple hook and EVA, and then you've got zero G push pull. Now, zero G push pull, the fundamental of zero, it's free. So it's just under your own effort. You're not consuming a resource. So the zero G push pull is kind of like what I'd call like wall climbing. That's the one where you want to be going, I get to a location, let's say it's a derelict. I can now zero G push pull, I'm pulling myself around, I'm pulling myself inside, I'm using these grapple holds to get to my location. And you're like, Aquí está diciendo algo que yo creo que se equivoca el hombre, o espero que se equivoque. Está diciendo de que, bueno, de que tienes la opción de que la mecánica de tirar o empujar o de que te agarres a un escenario en EVA, que eso no tiene consumo, pero que simplemente tiene el consumo de tu propio esfuerzo, que eso sale gratis. Yo espero que eso no sea así y que en realidad lo que consuma es comida y agua. O sea, si tú realizas acciones con el personaje, debería de consumir más comida y agua, ¿no? O sea, entiendo que sí. En respuesta a tu pregunta anterior de la carga, si explotas una nave, puedes robar con el radiotractor la carga que se quede intacta en el espacio, pero si interactúas con la carga mientras estás en la rejilla de carga de una nave, de momento no podrás. Sí, lo hemos visto, Roy. Lo hemos visto el cachito, gracias por el tip. Lo hemos visto ahí. Y oxígeno, bien visto, intacto. Y debería fomentarse el consumo de oxígeno también si realizas una actividad que requiere un esfuerzo. Desde luego. De hecho, bueno, ya sucede ahora, ¿no? Si tú vas sprintando, gastas más oxígeno en una superficie lunar o planetaria. Si vas sprintando, gastas más oxígeno que si vas. Pues eso. Si no vas así a toda mecha, ¿no? cool, but I'm not expending any resource. And all of a sudden there we have these three mechanics. We have zero G push pull, we have tractor beam, and we have EVA. And you've got to then balance it and go, okay, maybe I should use this, maybe I should use this, depending on what armor I'm wearing. How much EVA fuel capacity do I have? How much battery do I have? Do I have the correct suit that can recharge that battery? And all of that stuff is coming. I mean, I gave a talk at CitizenCon on, how we're going to be converting armor to ships. That's still the case. That's still the plan. We're working on all of this, kind of working forward. So, absolutely not. Categorically no is the answer to is it going to kill Zuju push pull? Because Claro, que dice que rotundamente no, esto no va a matar las otras mecánicas. Ya tendré que combinarse y tal. Y está bien, o sea, me mola la idea del planteamiento que tiene, es muy interesante. Y dice de que, bueno, también comenta un detalle sobre el tema de las baterías de la multitud, de que, bueno, de que el traje tenga la posibilidad de recargar ese tipo de batería. Que es algo ya. Acordaros de que estaban comentando que querían que los trajes en EVA, o sea, los trajes en EVA, pero las armaduras en general, pues tuvieran sus componentes, igual que lo tienen las naves. Tuvieran su planta de potencia, su batería, su todo, ¿no? Entonces, pues la posibilidad de poder recargar armas de energía. Y en este caso, pues las armas de energía supongo que los cargadores son baterías, ¿no? Entonces, en este caso, pues en la multitud también tiene una batería. Por ahí van los tiros. Pero en el futuro, es un TM. it's one facet of it's like us releasing jump and saying, is that going to kill sprinting? It's just that's not the Right. case. The intention is that we're trying to mix all of these things up to create meaningful gameplay spaces. All right. I'm going to take a minute right here, talk to the Twitch chat for those who are watching. Yes, we're aware Twitch is having some broadcast issues today, but clearly we are not. We're still in communication with Todd in Germany, with Richard in the UK. Our internet is fine. We are still broadcasting to Twitch with no problems, no drop frames or anything. There's nothing we can do to resolve Twitch's issues. So chances are, I don't know if you can see this or not, but in case you are, just hang tight, and the show will be up on YouTube later this afternoon. So we're going to continue the show here.
what moved us to add an AR door finder on the HUD? Isn't finding a door for the first time on unfamiliar ships part of the exploration of the game? Says this question. A ver, a ver, a It ver. could be Tight, and the show will be up on YouTube later this afternoon. So we're going to continue the show here. What moved us to add an AR door finder on the HUD? Isn't finding a door for the first time on unfamiliar ships part of the exploration of the game? Says this question. it could be viewed that way, but really this was for the new players. Obviously, the veterans can turn it off, but for people that aren't super hardcore, like this is just an you know, obviously with cars, you're kind of trained, hey, this is where a door is at, and this is where the handle is. And for the most part, they're always in the same spots on cars. Versus on our ships. Está comentando un poquito de la nueva experiencia que nos van a mostrar o nos va a resaltar las zonas de entrada desde EVA o desde tierra, las naves. Y dice que si... y dice... Perdona, es que dice... bueno, le están diciendo de que esto no penalizaría la exploración, ¿no? Que encontrar las puertas y una nave no es parte de la exploración también. Dice, en cierta manera sí, pero bueno, si para aquellos jugadores super hardcore pueden desactivarlo y ya está. Y dice Discolando si... ahí como... magnificando la pregunta, ¿no? Diciendo de... Si yo tengo que joderme para buscar las puertas, todo el mundo tiene que hacerlo también. En plan de coña, ¿no? Minutes trying to get into a Carrack. Yep. So, this is our way for allowing new players that are not maybe as hardcore as our current fans. It allows them to be able to access the game as well. And to be honest, it's something that we really should be pushing for and celebrating for, because, if you look at space games in general across the the games industry, the learning curve to get into those games is steep. I remember when I started Eve, a long time ago, somebody sent me like 180 page Word document on trying to figure out how to just like get into this. Was just like the starter guide. And it was like, and it's like, feels like a full-time job, but the more people that we can come into the Star Citizen community and have a better experience as soon as they, for example, the free fly events, when people come in and they're able to have more accessible gameplay experiences, that'll only benefit the whole community, because if there's more people there, if there's more noobs in the sky, there's more people to shoot, right? So it's only a long-term benefit from an accessibility point of view. No, I hear that. I might disagree that we're the simpler game, though. Qué grande el disco hablando. Dice que... bueno, está diciendo de que... está diciendo de que, bueno, de que el tipo que se estaba jugando a Eve, ¿no? Y para aprender a jugar, recuerda que un colega le mandó como un tocho folio, así de para que de starter y tal, para aprender a jugar al juego y tal. Y bueno, que esto está pensado para dar un poco más de un mejor nivel de acceso a lo que serían nuevos jugadores. Y hombre, seamos un poco realistas, o sea, yo creo que el hecho de que aparezca donde está resaltada la puerta no me parece una mala idea. O sea, me parece que pues en realidad vamos a ver, la maestría en Star Citizen no va a disminuir porque no sepa dónde está la entrada a una puerta. O sea, este juego va de otro rollo. Y hombre, yo soy partidario de que haya ese gancho al principio de dar cierta facilidad, pero para dominar luego el bicho, pues realmente de poco te sirve saber. Que una persona tire media hora de su tiempo por una puerta, pues está bien, tienes la posibilidad de que no te lo resalte y ya está. Y bueno, pues ahí tienes la opción, ¿no? Si quieres esa experiencia, pero no tiene mucho sentido
alguien se compre una nave y se pase como media hora sabiendo, buscando dónde está la puerta. O, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Que llega y, y alguien viene y tal, me pregunta por el canal, oye, ¿cómo salgo del hangar? Que no sé salir y tal. Pues tienes que darle F11, tienes que ir a Friends y tal, y tienes que ir a llamar a la estación, ¿no? Ese tipo de trabas, no, si bien son una experiencia a averiguar y un aprendizaje y tal, no suponen, o sea, creo que el aprendizaje está en otro sitio. La verdad es que estoy bastante a favor de pues que alguien... No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Is there anything else planned for the use of gas cloud tech than what we've discussed? Yes. Yeah. So basically, Y ahora, la pregunta... La pregunta del resaltado de puertas y demás. Y si voy en mi Mercury Star Runner, ¿tendré resaltadas las trampillas ocultas de contrabando? ¿What? Y ahí dejo es que claro, como se queden resaltadas, pero telita, ¿eh? gas mining, it being like a danger zone. Like right now, we're missing like distortion damage and electricity and other factors that would actually knock out your ship or even kill you as a player if you're floating around in there. We can do this right now, but we're not doing it for 312. Is basically create smaller clouds that we can find out in the middle of space and other Voilà. factors. Use of gas cloud tech than Basically, yes, yeah. So Only a long-term benefit. disagree that we're the simpler game though. Yeah. Is there anything else planned for the use of gas cloud tech than what we've discussed? yes, yeah. So basically, gas mining, it being like a danger zone. Like right now, we're missing like distortion damage and Claro, están hablando sobre las nubes de gas si va a haber algún uso más y dice, pues básicamente recolección de gases y también que supongan peligros, que te afectan los sistemas eléctricos de la nave y demás, incluso que te pueda matar si estás volando por ahí por alrededor entre una tormenta. find out in the middle of space and use them as really kind of like clouds versus like the stuff that we've created it's massive. It truly is massive. And then obviously the other thing is that this is where jump points will be in the future as well. So not necessarily in the Lagrange points, but in gas clouds. And the one big thing to note about gas clouds in space is that they provide an atmosphere. So Yeah. from a temperature point of view, if you look at all of our spacesuits, generally a lot of them are rated. Say they've got a plus or minus, say 100 degrees or something like that. When you're out in space, because it's in a vacuum, it's basically insulating you. The active status doesn't really kick in. But as soon as you then EVA into a gas cloud to either find out what's in it or take advantage of that, then all of a sudden you are in an atmosphere. And guess what? That atmosphere is really, really cold because it's in the middle of space, and all that energy is dissipating. So that's definitely something to be aware of. That they're going to be like Todd called out in terms of when we've got distortion and electrical storms and inside of these clouds. But just from a point of view of what's in there right now in terms of gas clouds, they will tie into that active status on the temperature side of things. So be wary about. Interesante de lo que va a haber ahora en las nubes de gas. Dice que ahora mismo, si tú te metes en una nube de gas, estando en el espacio, te meterás en una atmósfera y por lo tanto, debido a que están en el espacio, te congelarás. O sea que hará mucho frío. Y que es algo de lo que tenemos que ser, que seamos conscientes de ello, ¿no? Que puede suceder. Y telita. About just going in because they'll be cold. All right. So tractor beam questions. I think we already touched on this, but we'll try it. Do tractor beam
will tractor beam forces ever combine? Will there ever be like a situation where people would use like 12 different tractor beams to Yes. do So something? the intention when we came up with the tractor beam was, it's supposed to be this electromagnetic force that is kind of gravity, aiding gravity to lift this item. We do want the ability for people to, combine together. I don't envisage a scene where we've got like 250 people, shooting, pulling down a Bengal from space or something. I think we'll probably have some kind of limit that it's like, okay, after a certain amount it falls off or some diminishing returns. Vale, estás diciendo de que, bueno, están diciendo de si se podrá combinar, si se imagina una situación en la que se puedan combinar 12 rayos, tractores o algo así. Y dice que sí, que en el futuro pues la idea es poder combinarlos para poder hacer tareas y tal, pero que no vamos a tener 2.500 personas con radiotractores tratando de tirar de una bengal hacia la superficie de un planeta, ¿no? Que dice que pues en algún punto que le pondrán algún tipo de limitante de hasta aquí o un diminishing returns. El diminishing returns es un término muy típico de los MMO, es decir, si tú por ejemplo tienes 100 de armadura, pues te da, vamos a poner que 100 de armadura te da 50% reducción de daño. Pero si le metes 100 más, pues debido al diminishing returns, en vez de 50% menos de daño, pues te da 60, ¿vale? Y si le metes otros 100 más, pues en vez de 60, pues te da 65. Ese es el diminishing returns, que a partir de cierta cantidad no tiene la misma efectividad. The way I described it was, the way the weight categories work. Currently, any of the boxes that you carry in the game, they have a physical weight, but they're not affected by the carryable system. So if you see a box under the hood, it might be 1,000 kilos, but you can just pick it up. It doesn't really matter, and you can just walk around with it. But we're obviously, as we're moving towards a more physicalized world, we're actually setting all these weights to be correct. So some of the 50 by 50 boxes, they have gold in them. Now, if you do a 1.25, 0.125 meter cubed box of gold, which is a 1 SCU gold, that's really heavy, like thousands of kilos. So, you're never going to be able to just go, oh, I'm just going to lift it up with my hands. So what we're going to have is we'll have this kind of, we'll have the weight limits and we'll also have size limits. So we already have the size limits in terms of the 50 by 50 by 50 centimeter little boxes that you can pick up with your hands. Mm-hmm. And eventually that will tie into a weight limit of probably about 70, 75 kilos that you can actually carry. And obviously the weight will then slow you down, so you'll be struggling at that weight. Then all of a sudden you'll be like, okay, I can maybe manipulate 1 SCU boxes. So 1 SCU. And then that'll be like, okay, that's the tractor beam. Maybe that can go up to 250 kilos. And then we'll have something, maybe a dedicated one that maybe is, more numbers and larger sizes, which we've discussed. But let's say you get to the version where it's like, hey, I want to lift this box out, but it's too heavy for me. Oh, just me and my buddy, a couple of porters will come in, we'll shift it off, because it's full of metal. Because at the moment, how the records work is that it's a box of gold, it's a box of agricultural waste. It's not a box and then the waste. So they're not kind of separated. So what we want to do is separate it into the box and then the item in the box. So that means that the box will dictate the volume. Me está diciendo que aparte de eso, en el futuro, con respecto a la combinación de tareas o de multitool, pues que tú tienes una caja, ahora mismo la caja tiene un peso estándar, una caja pues te añade el peso que te añade, lo podéis ver en el Show Status, ¿no? En la consola cuando pilláis una caja. Y entonces está diciendo que, claro, con el futuro no va a pesar lo mismo una caja de oro pues que una caja de un material que no sea un metal, o sea, que sea desperdicio, por ejemplo. Entonces, si vas oro, pues que aunque sea una caja no vas a ser capaz de levantarlo. Pues la idea es que el personaje solo sea capaz de levantar hasta 70 kilogramos en un principio y a partir de ahí pues necesites pues un rayo tractor o otro tipo de objeto. Incluso pues llegar a aumentar la cantidad de capacidad que puede utilizar el rayo tractor si quieres una herramienta especializada, pero eso sería muy para el futuro, ¿no? I lifted a box this size yesterday and it was fine. So when we have
when you have a helmet on and you try and drink. Mhm. O sea, en definitiva, lo que quieren hacer en el futuro es eso, separar lo que es el continente del contenido. No, no sé si está bien dicho. Sí, bueno, el lo que quieren separar es, por un lado, el tamaño de la caja, las dimensiones de la caja, y por otro lado, la masa del objeto que contiene la caja. Que ahora mismo va de la mano. Which will probably come out with that tier 0, which will say, hey, you know, this item's O sea, too ahora mismo heavy todas las for you cajas to pesan lo lift, mismo. or this item. And you already have that feedback on the tractor beam. But this will just be for people using their hands. And secondly, we'll eventually add an animation of you going to pick up the item, and we'll call it basically a fail animation, where you'll kind of go like, you know, shake your arm, struggle, and then be like, okay, this box is too heavy. Oh, no worry, no, you know, no wonder it's full of gold. So, All right. Todd, time to break some hearts here. Will players be able to board the Idris and take it over in 3.12? No, doesn't have the interior. ¿Serán los jugadores capaces de abordar la Idris y So, llevársela? No. Right now, no. So, Sorry. Yeah, it's better to get that out there now than for all this stuff. It's just like it was at Fleet Week. They're NPC controlled, you know, exteriors and whatnot. We're trying to preserve the experience, you know, of exploration and discovery for Squadron 42. Will every Lagrange point have gas clouds, or will it just be some of them? Right now, every Lagrange point does have gas clouds. In the future, we might, you know, change that, but right now they do. Todos los puntos de Lagrange tienen nubes de gases. Ahora mismo sí, en el futuro igual lo cambian, ya veremos. Like what we talked about before, as far as like the temperature, the density, the distortion levels on it. Again, the EM, the IR signatures of the ambient, what's actually in there as far as minables go, so on and so forth. So like we have a bunch of different ways of making each one feel unique and interesting. And then Dice que tienen diferentes tipos de maneras de hacer los puntos de Lagrange únicos, dependiendo de las cosas que haya que recolectar o las emisiones que haya o los eventos que sucedan dentro, ¿no? Stan, or in future systems, maybe we Para el adjust futuro, it claro está. and kind of adjust the way that they work and how dense they are and kind of how, you know, do we move them only to L3s or does it make sense to have them in, you know, in L4s or do we make them like super wispy or something like that? So but right now, like I think I know I'm really excited. I know that the team that worked on it, you know, have done a fantastic job on getting them in, and I think it will add a lot of unique experiences. Dice que el equipo es un trabajo estupendo que añade un montón de Follow-up experiencias question únicas. for the Idris. With the Idris helping the outposts, about what frequency can we expect that to happen? And if they're destroyed, we'll do that one, and then we'll go to the next one. Well, I was going to say it should be the space stations, not outposts. So Sure. So basically, that it will depend on the crime level of the people, you know, there at the space station, and then if it's destroyed, a new one will come, you know, based off of the crime level of the people at the space station at that time. So if it clears out a bunch of people and then the crime level drops, then maybe it doesn't return, kind of thing. So, but that's the goal. Gotcha. So there could conceivably be a situation where there's enough criminals at one station that they can just keep drawing, and if assuming they can destroy the Idris, they could just keep drawing another one until their numbers are so whittled that the Idris is like there's not a big enough threat there. Correct. Yeah. Okay. And then ¿Con cuánta frecuencia pues saldrá la Idris y tal? Pues dice que depende del nivel de criminalidad y que si es destruida pues que saldrá otra. Pero si el nivel de criminalidad no es suficiente, pues que no saldrá, ¿no? The Arlington bounty mission, that is just the single Idris for the for the story of the mission. Yeah, exactly. And that one, there won't be multiple Idris is coming after that one. It's just that it's this one that shows up, and if you and your friends can destroy it, then fantastic. If not, then and it takes you out, then sorry. Okay. Dice, bueno, y cuando vais a hacer las misiones de la familia Arlington, si sois capaces de destruirla, genial. Y si no sois capaces de destruirla, pues sorry, no lo sentimos.
what's been done to make the Idris more capable than it was previously at Invictus? During Invictus, people were kind of pushing these things around and dragging them down to planet side. How has the Idris experience changed since then? I mean, we've done a lot of cap ship gameplay, so there's been a lot of tuning. ¿Cómo ha cambiado la Idris desde que la vimos en la Invictus ahora, no? Gun, armor, etc. Then from there, there's been a lot of tuning on the AI behaviors, so updating the way it moves, how it prioritizes ships, how it prioritizes targets and threats coming at it, and then also the overall distance that it goes to, how it tries to keep its distance from the targets. So if it's going up against a ship that's stronger at it, then how does it maneuver around, since its main threat. El comportamiento, la maniobrabilidad, el manejo de la nave, la distancia a la que permanece de sus objetivos, todo eso ha sido ajustado, ¿no? Over other capital ships. So that work has been going on in the background. And then from there, there's obviously the missile changes and the combat changes that have happened on that side, and how it prioritizes those. And so if people are shooting missiles at it, then it'll be taking those out, or torpedoes, and it'll be basically going through. And if a torpedo comes into its range, then it targets the torpedo first, and then from there goes to goes back to its previous targets, kind of thing. So there's been a lot of work that's been done there. Claro, cómo se defiende los torpedos y demás, y que lo tarjetea primero y luego los objetivos principales, o sea, que le da prioridad a los torpedos. I'd talked about it, we'd been told about it, but I was still to fire the torpedo from a retaliator and watch it go, and to watch the Idris's turrets go, boom, and just take it out, and then go back. I was just like, oh crap. Yeah. I was not ready for it. Even though I knew it was coming, I was not ready for it. It was so cool. Está diciendo Discolando de que... Está diciendo Discolando de que la experiencia de que no estaba listo para ella, de la experiencia de ver cómo salía un torpedo de una Retaliator y cómo se giraban las torretas de la Idris, que aunque sabía que iba a venir, que la escena que le parecía espectacular. At the end here, let's get the last of these tractor beam questions, and geez. If someone throws a Pico at you, and can you catch it with the tractor beam? Yes, you can. You can actually catch a grenade and send it back, which I have done, which was very satisfying. So dice que si alguien te tira un pico puedes capturarlo en el aire. Dice que realmente que sí se puede, y que además él ha capturado una granada y la ha mandado de vuelta, así que lo cual ha sido bastante satisfactorio. Dice, no sabes lo que has hecho, dice Discolando. The other person just didn't know what to do, and it was like, what? And it just detonated. I've actually used it to actually pick up guns and float it to other people, and they've been able to pick them out of the air as well, because you can interact with it. So, que también se pueden pillar armas y que otra persona las pille desde el aire, ¿no? Chance to cover that, but so you still have all the interaction prompts that don't get disabled. Yeah. Okay. All right, that leads me to my next question. Then what happens when you shoot a tractor beam at players? So, ¿qué pasa cuando disparas un rayo tractor a jugadores? So obviously you saw there's a few bugs that we disabled, or not bugs. There was a few actions we disabled for 312. Green Goblin was one. Yes. Which was a lot of fun. Tell them what Green Goblin is. Tell them what Green Goblin is. So you can jump on a box and then tractor beam the box and fly off into the distance. You can also have other people jump on a box and then they fly off. So now basically what we do is we disabled it so that if anybody touches the box, it kind of like it disables the tether, it breaks the tether. You can do dead bodies. So if you need to get somebody eventually when they're hurt, or if they're dead or alive bounty, you need show their body or whatever, you should be able to lift them up into your ship. But fundamentally, long term, we do want the ability to offer the tractor beam. So, if somebody's injured or somebody's hurt, that you can do it, or, if you're using it as a weaponized version of the tractor beam. Vale, dice que han deshabilitado varias cosas, no se van a poder pillar a personas, también han deshabilitado lo del duende verde, lo de volar sobre la caja, que lo han deshabilitado.
y que en el futuro sí se podrán pillar cadáveres y demás, y que ahora se podrían pillar cadáveres con el rayo tractor. Que por diversos bugs pues han deshabilitado unas cosas. O sea, en el momento que tú toques la caja y te subas encima, se va a deshabilitar el rayo. The gate. It was something we disabled. Like I said in my previous answer, there's a lot of ways the tractor beam is going to be utilized, and no doubt, I'm 1,000% certain that the community will find a lot of interesting and amusing ways to use it, and we will find those, and have to make a call on whether they fit the gameplay. But yes, the fundamental is for 312, nothing happens, and if you actually somebody jumps on a box, when you're tractor beam it will disable it. Claro, está diciendo que espera que la comunidad encuentre diversas maneras de utilizar el tractor. Yo espero que un sitio donde yo creo que el modo gancho y tal va a estar muy interesante y va a facilitar mucho la vida, yo creo que es en las cuevas, ¿no? Poder subir a ciertos sitios que no podías antes. Si eso se puede hacer o te puedes balancear, que no sé si se puede uno balancear, ¿no? Como un columpio. Una liana. Pues, ya veremos a ver. So, Well, yes. if your fix is working, as I know, Yeah, I know at one hey. point you could shoot the box, you could lift the person, and then you disabled it if it was touching the feet, but then people were bunny hopping on top of the box. And, well, we added, the bunny hopping was a good one. So we had basically a delay. So we have a delay for the breaks. Dice so que people claro, are que jumping habían up pensado before en the delay saltar was y que resetting. esté saltando para So then we activar added, el tema it's del like- rayo, pero que añadieron un delay para... O sea, un cooldown hasta que se pueda lanzar otra vez en esa caja el rayo, ¿no? So essentially, as soon as it touches you, it kind of like disables it. But yeah, there's going to be lots of different uses for the tractor beam going forward. Bueno, es un retardo más bien que un retardo para que se We want levante. to create a physics sandbox in Star Citizen. That's what it's always supposed to be, this universe simulation that has a physicalized nature in the game, that everything is built on, the physical world. So in terms of the weight of your armor dictates how fast you can run and how far you can run. What you're carrying with you dictates it, and all of those things should be tying into how heavy your ship is when it moves in atmospheric flight. All of these things, they're all tying down towards the same vision that we're aiming towards, and the tractor beam is no different. It's underpinned by physics. So if you have a tractor beam, a ship-sized tractor beam on a mole or something that's going and collecting huge boxes and allows you to manipulate those, that ties into what the Star Citizen universe that we're trying to create. So yeah, long and short of it though, it's actors is a no for 312 right now. Okay. Kind of an interesting process question here. With so many duplicate and cache glitches in the past few patches, quite a few players are rolling around with ridiculous amounts of money. Has this changed how we test certain systems? And will there be a wipe at some point? Yeah, there will definitely be a wipe at some point. We actually discuss a wipe, whether it happens at every patch, and I think in some cases what we want to be able to do is we want players to be able to earn different things. Obviously, sometimes now they're finding ways to exploit it or cheat it, but basically that's what this time is for. We want them to break the systems. Claro, está diciendo Top Papi, ¿no? Le están preguntando qué pasa con el dinero, qué pasa con la gente que tiene el dinero duplicado y tal. Y es lo que comentaba yo, esto de que os decía de que si teníais la oportunidad de vender doble, que vendréis doble, porque Top Papi está diciendo esto, que es precisamente lo que quiere que hagan los jugadores. Que si encuentran exploits y tal, es lo que quiere que hagan para que eso destaque y al final puedan corregir ese tipo de fallos, que es el momento de tratar de buscarle la vuelta a esas cosas para tratar de que esos fallos no se produzcan en el futuro. And even be able to see, okay, if this person's doing this and we want them to be able to earn, a ship, let's say after a month of gameplay or 2 months of gameplay or something like that, or even longer, let's say 6 months or something. This allows us to do it since we're not wiping all the time. And that sounds wrong, but then basically it allows us to test things and allows us to work. So but yeah, it's something that we talk about constantly, and it allows us to test certain things out. But
but if we were wiping, every single patch, then there's a lot of these long and mid-game systems and goals that we have for players that we weren't able to test. So this allows us to go through and try that out. Claro, dice que de momento no van a resetear ni nada, porque es algo que discuten cada parche, pero si resetean lo que hemos conseguido en el juego, que no tendrían la posibilidad de testear los objetivos a largo plazo del jugador y que este sistema pues les permite poder probar eso, que definitivamente en algún momento sí habrá el wipe, ¿no? Also, from a short-term point of view, when you've got, when you've got loads and loads and loads of money, that short-term gain of I can buy everything and enjoy it, fundamentally it kind of devalues the game for that person who has all of that money. So if it's just something they've exploited to get, or they've just found a loophole or something like that, it's like playing Dark Souls and turning on God mode. It get boring fairly quickly. So. Like Todd says, this is the moment in time where we're taking all this data so that we can rebalance it, so that when it goes to the unwipeable times, then we've got a solid progression that people can play through and feel really like, wow, that guy's got an Idris, and that's like, wow, it's spent a long time to get that, and you have these really achievable goals, and it makes that progression all the more worthwhile. So it's definitely a critical thing for us to discuss and make sure that we get right. Have we decided if there's going to be a wipe for 3.12 yet or not? No, not yet. It's nice when you don't have to wipe. Well, it's I something call it that the we usually, Houdini. yeah, it's something that we normally talk about once we go kind of like wave 2. Then we start having some of these discussions, but it hasn't been brought up yet. Okay. I figure in the new year, like we'll do it. Oh. Pues chavales, ahí está. Dice que bueno, que en la discusión sobre hacer wipe o no, que la hacen normalmente cuando sale el parche a Wave 2, pero ha dicho, pienso que en el año nuevo habrá wipe. O sea, el parche de marzo, wipe, chavales, toda la pinta. Así que gastad todo. Quemadlo todo. Beberos toda la cerveza. I think we only wipe at wave 2. Madre mía. I'm gonna get an email. All right, let's wrap up these last two tractor beam questions here before we're done. Similar to the question about A the ver, push. el nuevo año puede ser a final del nuevo año. O sea, puede ser a final del nuevo año, chavales. Tampoco os volváis locos. Igual os queda un año por delante, de todas formas. Yo creo que van a resetear para cuando saquen Mesh y el iCache. Ya dije. El iCache y el iMesh. O sea, para finales de verano. Pull. Will the tractor beam gun replace simply carrying boxes by hand? O sea, no tiene. Vamos a ver. No tiene sentido resetear antes, ¿vale? O sea, van a resetear eso. Van a resetear cuando salga el iCache. No os volváis locos. O sea, hasta verano tenéis tiempo. Or will there still be a reason to do this the old way? No, I mean, again, it's like y bueno, saying... hablando del reseteo es importante. Esto es una realidad. O sea, estamos en el desarrollo. Estamos en el desarrollo del juego. O sea, ay, chicos, ya sé que mola el hecho de tener naves y tal, pero seamos sinceros. ¿Nos gustaría que realmente una Caterpillar solo valía 4,5 millones? O sea, es ridículo. Es ridículo, chavales. O sea, realmente te la sacas con el... Si sabes lo que tienes que hacer y te lo montas bien, en un mes tienes una Caterpillar. Más de una. I have a knife. Will it replace me opening boxes with my hands? I mean, the tractor Además, beam... por otro lado, pensad que si ahora mismo al destruir una nave se puede robar la carga, lo de ir solo en Cutter se ha acabado. Aunque no se pueda robar la carga directamente, te van a venir a partir la cabeza para robarte la carga. O sea, ya tienen algo que hacer, ¿no? En principio, vamos a probarlo de todas maneras en el parche, pero
Ya no tiene sentido que tengáis una Caterpillar vosotros solos. La vais a pillar en grupo. Will be a limited resource. How you spend that resource is up to you. So if you're down in a cave and you're using that resource to mine, then you're going to want to carry stuff. So it depends on what scenario you're in. You might not have a multi-tool. You might have you might not have had the tractor beam attachment. So the carryable system is something that we've put a lot of effort into investing in. It's not going away. It sits under my teams again. It's something that is critical to the gameplay. We have lots of different variations of loadouts that people have. And when we add more gadgets in the future, it might not be a sure thing that you're going to take a multi-tool in every single attachment. So it depends on what you're doing and how you're using it and how you spend that limited resource when we add, the fact that it is a battery. So 100%, it won't remove it. Certain circumstances, it will vastly improve. So if I want to put a box in something or somebody in and I have to climb a ladder right now, that's an impossibility. If I need to get something out of a cave and I have to vault something up, again, it's an impossibility. So it offers more player choices. I know you asked me the other day, Jared, player choices. Player choices underpin game design. So that is Están a diciendo otra vez fundamental si essence el and sistema core todo of llevar objetos se verá afectado por la multitool y tal. El tema de cargables y demás. Dice que no, que vuelve a repetir lo mismo, que la multitool pues servirá. O sea, creo que están haciendo hincapié, ¿no? Para decir que simplemente va a ser una opción, que no va a ser la solución definitiva. designing things so that you have choice and the player can choose how they manipulate or solve particular problems that we present them with. All right. Last question. What happens if you cross the streams? I wouldn't cross the streams. 30k basically. No, nothing. Right now, nothing will happen if you cross the streams. Total If we do protonic get a reversal. 30k from ¿Qué that. pasa si cruzan los rayos? Que no pasa nada. Directamente que no pasa nada. Bromea con que pasa un 30k y tal, pero que no pasa nada. Yeah. All right, everybody. That's it. That's all we got time for on this week's Star Citizen Live, all about Alpha 3.12. Thank you, Richard and Todd, for taking time out of your busy schedule. I know everybody's working hard to get this patch out the door. Keep an eye for those watching live. If you missed any part of the show, this will be up on YouTube a bit later this afternoon. And for all the latest updates on the patch itself, like when it's going to come out, how it's progressing, be sure to keep your eyes on Spectrum and post their patch notes, all that good stuff. So for Todd, Richard, I'm Jared. Un momento que se despide, If pero... you missed any part of the show, this will be up on YouTube a bit later this afternoon. And for all the latest updates on the patch itself, like when it's going to come out, how it's progressing, be sure to keep your eyes on Spectrum and post their patch notes, all that good stuff. So for Todd, Richard, I'm Jared. Thanks a lot. This is the last SCL of 2020. We got one more ISC on Thursday, and after that, we'll see you in 2020 or 2021. So take care, everybody. Take care. Bye bye. Bueno, pues se han despedido y dice que este es el último Star Citizen Live del año y que el jueves que viene tendremos el último ISC del año, parece ser. Aunque, pues imagino que será especial porque ya no hay Sprint Report. El Sprint Report era el último, este es el que fue ayer. Y bueno, chavales, esto ha sido todo en el Star Citizen Live. Voy a cortar para aquellas personas que lo quieran ver luego y arrancamos el directillo en ya, de nuevamente.